Kính chào quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em thân mến. Quý vị đang theo dõi chương trình phóng sự đặc biệt của kênh YouTube channel Lời Yêu Thương. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, như quý vị đã biết, chúng tôi đang quảng bá cho tuần tìm hiểu ơn gọi tu trì của tu đoàn Tông đồ giáo sĩ nhà Chúa Miền Ngoại. Và nằm trong một phần trong chương trình quảng bá này hôm nay, chúng tôi có một cuộc phỏng vấn tới các em tập sinh cũng như là các em đệ tử của tu đoàn Tông đồ giáo sĩ nhà Chúa Miền Ngoại để giúp cho các bạn trẻ hiểu thêm cái lý do cũng như là mục đích làm sao chúng ta cần hoặc là nên đến để tham dự tuần tìm hiểu ơn gọi này. Ơn gọi là một ân huệ của Thiên Chúa ban. Và trong cuộc đời của chúng ta không có cái gì chúng ta có thể làm tốt đẹp hơn, đó là thi hành thánh ý của Chúa. Tuy nhiên, vì chúng ta chưa biết thánh ý của Chúa, chúng ta chưa quen với ơn gọi, cho nên nhiều bạn trẻ còn cảm thấy lo lắng, sợ hãi hay là ngại ngần. Vì vậy mà hôm nay chúng tôi muốn mời các em tập sinh cũng như các em đệ tử đến đây để chia sẻ cái cảm nghiệm, cái kinh nghiệm thực tế của các em. Hy vọng rằng sẽ giúp cho quý vị cũng như cách riêng là cho các bạn trẻ an tâm hơn, rồi can đảm hơn để đáp trả lại lời mời gọi của Chúa qua việc đầu tiên là đến để tham dự tuần tìm hiểu ơn gọi, cùng tập cách để cầu nguyện, cùng tập để tìm thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình, rồi cùng nhau chia sẻ và lắng nghe những câu chuyện đức tin, những câu chuyện ơn gọi, và rồi cũng có một cái trải nghiệm trong đời sống tu trì. This is Martino Phan Hiệp Hoan. He from Dallas, Texas. He joined our community for over 2 months. And today I would like to invite him to share his experience with you. So Juan, can you tell us how did you come to know about the Come and See Week? And what helped you to make the decision to come and to spend a week with us? I heard of it through you, actually. So I believe you called me and you told me about it the day of the deadline. And I remember declining you after you called me like 2 times. And on the 3rd time, I think I said no as well. But then I changed my mind and I called you and I made a decision. There was many factors that caused me to not want to go. But I decided that they shouldn't hold me back anymore, and no reason not to go to come and see and follow God. I learned about the most frequent come and see through my frequent visitations to the giáo xứ Đức Mẹ La Vang Parish in Happy Valley, Oregon. I was a part of the discernment group who was led by Cha Young, and he has helped me continue to figure out my discernment progress while I was over there. I was already familiar with tu đoàn nhà Chúa, or the Domesday Society, for the past 3 years, and he has made sure that I've always stayed in close connections with everyone within the society. When around May, June, when I learned about the frequent or the most recent visitation of or to come and see, I decided why not? I think I should go, since I think I know what I want to do right at this current moment. I found out about the Come and See Week at Domesday because actually some of the priests here at Domesday watched my local parish that I attended in Washington. And I was an altar server back in the day, so I was able to serve for them and talk to them after Mass. And after that, they kind of told me that there was this event called Come and See that was happening in Louisiana. So that's how I found out about Come and See. I heard Come and See through TNTT. I love TNTT. I used to go to TNTT weekly. And there was a Huân that reached out to me and told me about these monthly discernment meetings at a parish, and I decided to go because I had nothing to lose. And through there I learned about Come and See Week, and I decided to go.
Con biết đến với tuần tìm hiểu ơn gọi là nhờ cái poster dán ở trên cửa của nhà thờ Giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam mà mỗi ngày con đi tới con đều nhìn thấy. Và con cũng có vào tu đàn nhà Chúa để đàn lễ trong tu đàn, thì có cha Quyết có mời con đi tham dự tuần tìm hiểu ơn gọi này ạ. Rồi, thế rồi cái lý do gì mà làm cho con quyết định là đến để tham dự? Con có lo lắng, có sợ hãi cái gì không? Vâng, con đến bởi vì khi mà thấy poster đó thì mới đầu con cũng rất là lưỡng lự, không biết có nên đi hay không, nhưng mà nhờ sự nhiệt tình của cha Quyết kêu gọi thì con cũng đáp lại cái sự nhiệt tình và nồng nhiệt đó của cha Quyết. Và con cũng nghĩ là ngày xưa như Chúa Giêsu đi khắp nơi, đi trong các làng mạc, đi rảo quanh các làng mạc, thì con cũng bắt chước Chúa để đi thử tìm hiểu coi mình có thể học hỏi được cái gì đó hay không. So I think that growing up, there were many signs that I was given throughout my life, but a lot of these signs, the signs that, you know, maybe you should become a priest, but I think that a lot of these signs weren't so obvious to me, and partly I also kind of ignored. So because I altar served during that time more and more, I kind of found these signs more appealing and obvious to me, and I prayed a lot for these signs. And for me, I believe that an invitation to join the Come and See was just a sign for me that I should take another step to learn more about the priesthood. I decided to go to Come and See for my own personal benefits. I felt like spending my time indoors playing video games all my life is not how God would want me to live my life. I decided to go because I weighed all the possibilities of should I go, should I not go, what I had to lose and what I had to gain. And going for a week, I had nothing to lose. It was only a week in a different state, and what I could gain was potentially a whole new life, and that was the reason why I went. Can you also share with us what was your experience of the week? Come and See is a very good time because when we get to come and see, you see what the religious life is like. And religious people are not so different from normal people. Everyone they live more fully than a regular person actually. And it's only when we live in the environment that we see that we're living life fully and correctly. So on the plane ride, coming over to New Orleans, I was still a bit shaky, nervous, and kind of hesitant of coming here. But once I stepped off that plane and entered the Priory, it felt such like a home to me already, just stepping in. I was filled with just so many times of prayer, and the atmosphere allowed me to be in a world, in a place where there was no distractions at all for me. So it was really easy for me to really connect to God that week through prayer, through spiritual books, through silent time that really helped me discern my vocation. When you first think about living in a religious house for a week, you would think we would only be praying and eating and then praying more. So when I did get here, it was indeed a lot of praying and eating and praying some more. But it was also a lot of time learning. We got to learn more about God, discerning our vocation, which was very important because at a young age, we still don't know what we want to do with our lives. We are always asked, what do you want to do with your life? But we are never asked, what does God want to do with our life? So we got to learn more about discernment and following down the right path. Vâng, tuần tìm hiểu ơn gọi của con trải nghiệm rất là tốt đẹp, rất là tuyệt vời.
con được có một cái thời gian mà sống như là những cha và các thầy sống ở tu viện này. Một ngày thường nhật được đọc kinh, được cầu nguyện với các cha các thầy, rồi được chơi thể thao, được đến thăm, đi ra ngoài, đi đến thăm nhà thờ, tham quan nhà thờ chính tòa của New Orleans, rồi đến thăm thiên nhiên của New Orleans, rồi được sinh hoạt, được ca hát với các cha các thầy, rất là vui và hữu ích. Rồi một cái điểm mà Phú cảm thấy là Phú thích nhất và nó giúp cho Phú nhiều nhất trong cái tuần tìm hiểu ơn gọi là cái gì? Điểm con thích nhất trong tuần tìm hiểu ơn gọi là cái giờ cầu nguyện của tu đoàn Tông đồ giáo sĩ nhà Chúa, rất là nghiêm trang, rất là sốt sắng, và nhờ những cái lời cầu nguyện trong giờ kinh phụng vụ và trong thánh lễ thì con cảm thấy được Chúa đánh động hơn, và từ đó con mới quyết định là dấn thân đi theo bước nữa và gia nhập tu đoàn. In general, I think what made this last come and see more enjoyable or more influential in my life was that I was able to do it with the many others who also came to come and see. I think what made it fun as compared to my last experiences was that there were a lot more people during this recent come and see. It allowed us to be more emotional, to talk to each other more often, to figure out more of a community lifestyle as before when I was the only English speaker here. It was very difficult trying to share my experiences, and I felt very lonely at times. But I think when you have all the members here and you have all the other brothers and people who are interested in figuring out their discernment, it's much better to be able to do it together. The best thing is that the chapel is in the house. So anytime I want to see God, I have any troubles, any happiness, or I just want to be there, I go down and it's very calm and peaceful. My favorite part of the Come and See week was the silent adoration here at the chapel on Monday and Friday, where we got to sit in silence and be present with the Blessed Sacrament. And it's just a good time to reflect on yourself and your whole life and what you want to do with it. My advice to you would be not to be afraid. It's easy to be hesitant and afraid to make your next big step, especially đi tu. But if you join a Come and See week, it doesn't mean that you'll come and stay. It doesn't mean that you'll be forced to be in this religious community. But just think that it's a time for you to discern, to think of your next step out there. And if that step isn't for you, you are free to take a step back and discern a different route. Khi hai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, Thầy ở đâu?" Chúa Giêsu đã trả lời: "Hãy đến mà xem." Và các ông đã đáp lời mời gọi của Chúa, các ông đã đến và dành nguyên cả ngày hôm đó với Chúa Giêsu. Và khi dành giờ với Chúa Giêsu, các ông đã hiểu biết Ngài, và hiểu biết Ngài, các ông đã yêu mến Ngài. Bởi vì không ai biết Chúa mà lại chẳng yêu mến Chúa. Có lẽ trong cuộc sống nhiều khi chúng ta còn ngại ngùng đi tham dự thánh lễ, còn ngại ngùng cầu nguyện, hay là lười biếng không lãnh nhận các bí tích. Chúng ta còn thờ ơ hay còn ngại ngùng để dâng mình cho Chúa, bởi vì chúng ta chưa hiểu biết và chưa yêu mến Ngài. Lời mời gọi của Chúa Giêsu cho các tông đồ ngày xưa hãy đến mà xem cũng là lời mời gọi của mỗi người chúng ta ngày hôm nay. Chúa mời gọi chúng ta hãy đến mà xem để hiểu biết Chúa, để rồi yêu mến Chúa và sẵn sàng dâng mình cho Chúa, sẵn sàng theo Chúa. Dâng mình cho Chúa, theo Chúa, để rồi chúng ta cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc của những người con cái Chúa, đặc biệt là sự sống đời đời như lời Chúa đã hứa. Hãy đến mà xem. When the disciples came and asked Jesus, "Where are you staying?" Jesus responded, "Come and see."
So they came and saw for themselves. And they came to know Jesus. And they fell in love with him. No one know Jesus, spend time with him, and not fall in love with him. Sometimes we still hesitate or even lazy to go to Mass, to celebrate the sacraments, or to pray, because we do not know Jesus yet. And because when we're not knowing him, we are not in love with him. Jesus' invitation to the disciples 2,000 years ago is also an invitation to us today. Come and see for yourselves. Come and spend time with Jesus so that we may know him, that we may be in love with him, and willing to leave everything to follow him, to be faithful to the faith. Come and see for yourself, that you may experience the joy, the happiness that God desires for his children, especially to gain eternal life, which Jesus promised for those who love him and who follow him. Come and see for yourselves.